Okay. Good afternoon, ladies and gentlemen. The honorable person, my lecturer, Sir Surya Kelana Putra, SPDI MPUM, and all of my beloved friends. First of all, let us thanks to the Almighty Allah Subhanahu wa Taala because of His blessing we are able to come here to join in this online class meeting. Secondly, salawat and salam also delivered to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness to the brightness. Ladies and gentlemen, the presentation today is about math formulas, AutoSum, product, and and sum product. Now, I will read one by one agenda today that are the first session is opening. The second session is introduction. The third session is presentation time. The fourth session is opinion, question, and answer session. The fifth session is closing. Well, ladies and gentlemen, before we show our presentation, let me introduce our team. I'm Nabila Amanda Sabrina as the moderator, Franz Ananda Saragi as the first presenter, Putri Salsabila as the second presenter, Alvira Isyanabila as the third presenter, Fani Romauli as the fourth presenter, and Risma Warni as the last presenter. Ladies and gentlemen, and now let's open our meeting by saying Basmala together. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. The next agenda is the presentation session. For the first turn, will be given by the first presenter. Please welcome Franz Ananda. Time is yours. Franz Ananda, please give the explanation. Okay, thank you, Alvira. Here I will explain about. Can you please the slide, please? Can you show me the first slide, please? Because it's not my part. Langsung aja next gitu. Okay, because I think there's problem with Stephanie computer, so I will explain about types and function of mathematic formulas in Microsoft Excel. Microsoft Excel is a number processing software that is currently quite popular among both teenagers who are still at school or adult who are already working. Jadi Microsoft Excel ini adalah sebuah software pengolah data yang saat ini cukup populer digunakan oleh masyarakat luas. Seperti murid-murid yang masih belajar di sekolah dan juga orang dewasa yang sudah bekerja misalnya di perusahaan atau kantor-kantor seperti koperasi misalnya. Okay, now I will explain to all of you about 5 symbols that we can use in a calculation in Microsoft Excel. The first one is for multiplication atau perkalian, we can use star sign to do that. Jadi untuk melakukan perkalian kita dapat menggunakan simbol atau tanda yang seperti bintang. The next is for division atau untuk pembagian, we can use the slash sign atau tanda
garis miring sehingga kita dapat melakukan pembagian. After that, the 3 is for addition atau untuk melakukan penjumlahan. We can use a sign plus sign atau tanda tambah. And the next is for subtraction atau untuk pengurangan. We can use a minus sign atau tanda kurang sehingga kita dapat melakukan pengurangan. And the last one is for powers. For powers is atau untuk melakukan perpangkatan, kita dapat menggunakan tanda yang seperti tanda lebih besar tetapi dia menghadap ke bawah. Okay, now I will explain to us about types and functions of mathematical formula. Okay, because my friends say where is the pantun, now I will tell to us. Mengambil baju di atas lemari, warnanya merah berseri-seri. Izinkan saya menyampaikan materi, harap semuanya untuk mengerti. Okay, I will explain about types and function of mathematical formulas in Microsoft Excel. The first one is sum. The sum function is used to add or totalize the data in a range. Jadi fungsi sum ini yaitu untuk menjumlahkan atau mentotalkan sebuah data dalam sebuah range. The next is sum if. The sum if function is used to add up numeric data that meet certain criteria. Jadi fungsi sum if ini di sini digunakan untuk menjumlahkan data numerik yang memenuhi kriteria tertentu. Okay, the next one is SQRT. The SQRT function is used to find the square root of a number. Jadi fungsi SQRT ini di sini untuk mencari akar pangkat 2 dari suatu bilangan. Seumpamanya kita ingin mencari akar pangkat 2 dari 25. Maka dengan menggunakan fungsi ini kita dapat memperoleh hasilnya. Okay, the next one is subtotal. The subtotal function is used to evaluate the statistic of a set of data. Jadi fungsi subtotal ini di sini digunakan untuk mengevaluasi sekumpulan statistik dari sebuah data. Okay, the next one is round. Round, this function is used to round a number. Jadi fungsi dari round ini di sini adalah untuk membulatkan sebuah data. For example is we want to round a number. For example is 23. With this function we can get the result for 23. Maybe we can get the result is 20. Oke, jadi fungsi round ini yaitu untuk membulatkan sebuah angka. Misalnya angka 23. Dengan menggunakan fungsi round ini, maka kita akan mendapatkan hasilnya, yaitu seumpama tadi contohnya ialah 23, maka akan dibulatkan menjadi 20. Okay, the next one is round down and round up. The round down function is used to round a number down. Jadi fungsi round down di sini yaitu untuk membulatkan, tetapi dia membulatkan angka ke bawah. For example is number 23, we use this round down and then we can get the result is 20. And the next one is the round up. The round up function is used to round a number up. Jadi fungsi round up ini yaitu berlawanan dengan round down. Jika round down itu membulatkan ke bawah, maka round up ini membulatkan ke atas. For example is number 27. With this function we can get the result is 30. Jadi seumpama kita akan membulatkan ke atas angka 27, maka kita akan mendapatkan hasilnya yaitu 30. Okay, the next one is Roman. Used to convert numbers into Roman numeral format. Jadi fungsi Roman di sini yaitu untuk mengubah angka biasa menjadi berformat Romawi. Jadi seperti itu, dia fungsinya untuk mengubah angka biasa seperti
seperti angka biasa yang kita tahu menjadi format Romawi. Okay, the next one is countif. This function is used to count the number of cells that meet the requirements or criteria. Jadi fungsi countif ini di sini digunakan untuk menghitung jumlah sel yang memenuhi syarat atau kriteria yang ditentukan. Okay, the last one is int. This function is used to round fractional numbers by rounding down to the nearest number. Jadi fungsi int ini yaitu untuk membulatkan bilangan pecahan dengan sistem pembulatan ke bawah, bilangan terdekat. Kalau tadi di fungsi round dia membulatkan bilangan biasa, kalau int ini membulatkan bilangan pecahan. For example is number 2.8, we can get the result is 2. Okay, 2.8. If we use the int function, we can get the result is 2. Okay, until here my explanation. I think it's clearly enough for you. And now back to moderator. Thank you. Thank you, Franz, for the good explanation. Next turn is for second presenter, Putri Salsabila. Time is yours. Okay, thank you, moderator. Now I want to explain my part. Next slide. Udah selesai. Kok diam? Part dari Putri Salsabila. How to apply math formulas. As you can see in the image, to create a formula, you have to look at the columns in the table, such as the number 20 is in table B3 and the number 5 is in table C3. The summation can use an plus sign, type equals B3 plus C3, and then click enter, and the result of the 20 plus 5 summation will come out. And if you want to copy the format without typing one by one, can immediately place the cursor in the top corner until it turns into a black plus sign. If it is, then you can hold it, swipe down, and then click enter. Subtraction, you can use the minus sign, can type B3 minus C3, and then click enter. The result of subtraction 20 minus 5 will immediately appear. Multiplication is the same as before, but at multiplication you do not use the X sign, but the sign times. Can be seen in the picture. Type equals B3 times C3 and then click enter. The result of the 20 times 5 multiplication will appear. Just like before, for distribution, using the sign divided, or we can say slash. Type equals B3 divided by C3 and then click enter. Result from 20 divided by 3 will appear.